Hi, and welcome to North of 48. It's October the 16th, soon to be October the 17th. I hope you had a good week. I had a shit week, actually, to be honest. Not getting along with my boss. My boss hates me. She fucking hates me. And I don't know why. And at this stage in life, too, I'm thinking I don't care why. I really don't. I do good work. She's a new hire, been there for a couple of months. And if you don't fit in, these people don't tend to be able to be flexible at all. They want it like they were at their last company. So this woman came from the government, and now we have a whole bunch of more middle managers between me and my boss, who my boss my old boss, 4 bosses ago, I've had 4 managers, used to report to the VP, and now got to go through a lot of people just to get an answer. It's very infuriating, especially being an older worker and seeing how companies have been ruined in the past. So, in my opinion, there's a PMC class, professional managerial class, and they go from job to job. They'll stay at one job for a while, maybe perhaps with the government. Then they'll come into private business, and then maybe they'll go back to the government or to another company, and they spread their damaged managerial lessons all over the place, and they just ruin the environment, especially for older people. There's been a couple of people who have left my department. Another lady put in her notice. This quiet quitting is a thing, but in my department, it's not so quiet. People are really pissed off. There's no way to stop that, because if you hire a manager, they're going to try to help that manager deal with the problem, right? Because the vice president or president who hired that person is next on the line because they hired that person. They don't just stop and say, well, maybe perhaps it's not the loyal people who were working for the company. Perhaps it's the manager. No, it's always, well, let that manager pick her own team and stuff. Meanwhile, people's pensions, people's livelihoods get taken away because they don't want to work in an atmosphere of pathetic bullshit. If you ever read David Graeber's Bullshit Jobs, yeah, that's what it's amounted to. Here, please fill out these forms. Nobody's going to read them, but fill them out. And if there's ever an audit 20 years from now, we want to be able to find those forms. Generally, you'll never find those forms. You'll never have the audit. And you're just doing a bullshit thing. It's a metric to make another person up the food chain look better. So they can maybe do a spreadsheet on statistics if they ever get those numbers, and prove themselves good, and then go out for lunch and have wine at lunch, and then come back to the office, and they can chat about what they're going to do for the weekend. Because these people don't have any sense of urgency, of the further you are from the front lines of your workers, the less you have to offer them in a humane way. Kindness does not seem to be there because they're getting shit on maybe from their boss, so shit rolls downhill, so they try to take it out on you. Meanwhile, you're doing your job perfectly good. You're a good worker, and this young lady that is quitting done absolutely great work and is a key cog in the department. I'm going to go into this in a future episode on a podcast. I just wanted to relay what's going on with me at work, and I pity the people who have to go through this. There was a CBC show on quiet quitting, and of course they bring in the managers and the bosses and the company owners to complain about it. Again, the CBC misses the point, and I will put that into a future podcast. You have to bring in the workers. Like, what's the problem here? How come you don't want to work here? What? Tips aren't good enough for you? Well, I guess not. But welcome. I digress. Welcome to North of 48. It's day 236 of the Russian invasion of Ukraine.
I'd like to talk about that a little more if you don't mind. As you can see, it's kind of dominated my thinking and about what I want to talk about. Kiev's been massively has had drone attacks from the Shahid drones, which are manufactured in Iran, and Iran says they never gave any to Russia. Meanwhile, they're hitting Kiev. Kiev's reached out to the West for better air defense systems, and it looks like they're going to get it. As a result of that happening, the Israeli Ministry of Defense has now said that they're going to supply weapons and a defense system to Ukraine. They said, just like America and Europe, they're going to start supplying. And the main thing about that is because Iran sold drones to Russia. Everything's connected, isn't it, ladies and gentlemen? So they said, well, if that's the case, we might as well get some defense systems out there, and we'll see if it works against the Iran drones. It's a good test case. This is just me surmising. However, the Ukrainians are very grateful that Israel is going to step up to the plate and come off the sidelines for this. There has been a lot of talk about the forceful, in some cases, conscription of people out in Russia, usually in the outlying districts of St. Petersburg and Moscow. Not directly in Moscow, although some have. In Crimea, people have been drug out to become part of the army. And Russia blocked the Ukrainian website for soldiers wishing to surrender. The Russian media reported that Russia had blocked the website created for troops willing to surrender to the Ukrainian army. As of October 4th, this website has received more than 2,000 requests from the Russian military. According to a report out of The Guardian, 11 Russian soldiers were killed in a mass shootings by fellow volunteer soldiers. At least 11 people were killed, 15 more wounded at a military training ground in the Belgorod region in southwestern Russia on Saturday, when 2 volunteers opened fire on other troops. The ministry said in a statement that the 2 shooters were nationals from a former Soviet republic and had been shot dead after the attack. Scuttle has it that somebody, the son of a commander, was denigrating Muslims, and that these people were Muslims. Although I cannot confirm that. That's just if you read the Ukrainian Reddit, that's what they're saying. The ministry called the incident a terrorist attack. The 2 terrorists were eliminated in a return fire. The shooting took place at 10 a.m. local time during shooting practice. It points to growing tensions among Russian troops, issues that have plagued its army since the start of the war. Tens of thousands of drafted Russian men are sent to Ukraine, newly drafted, in what has become a highly unpopular move ordered by Putin in an attempt to halt Ukrainian advances. The mobilization drive has caused anger across the country and triggered an exodus of hundreds of thousands of Russians. Theoretically, from the count that I was reading, up to 700,000 have left. Putin said that 16,000 mobilized troops were already fighting in Ukraine and that 220,000 Russians had already been called up. 20 newly mobilized soldiers, according to local reports, have already been killed fighting in Ukraine. There's videos out there that have emerged that showed scores of men being subjected to poor conditions at training centers as they waited to be sent to Ukraine. Some of the deaths at Russia's mobilization centers have also indicated severe issues with morale. During training, one man at a military base near St. Petersburg fatally shot himself. Another in Siberia reportedly cut his own throat in a mess hall. A group of mothers
of mobilized men from Bryansk, a city less than 100 miles from the border with Ukraine, demanded the return of their sons, calling the mobilization process a farce. These relatives of the mobilized residents of Fokino, Bryansk, appealed to Putin with the demand to return their loved ones to Russia. They also passed through the Belgorod training ground, asking for this to happen. So there's more than one enclave of people asking for this. According to the Russian state news agency RIA Novosti, again in Belgorod, Russia, 16 explosions were heard. 2 people were injured by the attack. There was also reports that the Russians fired missiles from Belgorod, and the missiles fell back onto the city. And another set of missiles were launched, and they fell back and hit the people who launched it. So, not a good look, not a good move. How good is their equipment? We are not sure. I'm going to play from the Russian Media Monitor, which is part of the Daily Beast. This is the lady who runs RT, Russian television, and she has some choice words for Ukraine and for the Russian people. I will translate. Мы должны строить свое будущее с культурой, с отоплением и без Украины. А почему без Украины? Потому что Украина в том виде, в котором она была, не может продолжать существовать. А как? Ты знаешь, ну, естественно, без той Украины, которую мы знаем последние много лет. Я просто к чему? Тут просто это уже будет не Украина, то, что будет. Когда врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция. Для глистов это война, а для кошки это очищение. Вот. No, unfortunately, I have one more for you from Russian state TV. Aptiola Danov is the commander of Razman Kadrov's Chechen detachment. Akhmet tells the state TV host that Russian forces in Ukraine are fighting, and it's a holy war against the LGBT and the Antichrist. He hopes Russia will soon face off with NATO. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Господа нашего, милостивого, милосердного. Прежде чем подойти к резнику, я надеюсь, вы мне дадите сказать, что я думаю вообще о том, что происходит сегодня в мире. Резником, наверное, это последняя букашка вот в этой цепочке, которую нам с вами еще предстоит, как говорится, поставить на свое место. Я скажу так, что вся моя юность, я рос на том, что меня готовили к той войне, которую мы сегодня с вами видим. Вот эта война, это та священная война, о которой говорили наши святые, наши старцы. Я на этом рос. Я вам скажу одну вещь. Я воздаю хвалу Всевышнему за то, что я живу сегодня в России. Я воздаю хвалу Всевышнему за то, что эту страну возглавляет Владимир Владимирович Путин, потому что это мужчина, который отказался принять якобы ценности европейские, а на самом деле вот эти сатанистские ценности, которые навязаны всему миру, и я ему благодарен за то, что он остается тем человеком, который придерживается ценностей, и это государство ведет именно по пути Всевышнего. Потому что мы с вами не находимся под флагами ЛГБТ, и я знаю, что до тех пор, пока он жив, мы не будем под этими флагами. Я считаю, что это самое главное, что мы с вами должны сегодня увидеть. Я благодарен Всевышнему за то, что ближайшим соратником Владимира Владимировича Путина является глава нашей республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Но вернусь обратно к тому, почему я считаю эту войну священной и почему я считаю, что мы однозначно в этой войне выиграем. И скажу так. Все то, что мы сегодня видим, вот этот блок НАТО, вот это все, мы должны понимать, что когда я читал многие писания
по исламу, христианские писания, причем я изучал и Библию, и Коран, и Тору, все, что можно изучить, я изучил все. Во всех этих писаниях я знаю, что нам предстоит война с войском дьявола, с войском Даджаля, Антихриста, называйте его как хотите. И когда мне задают вопрос, а почему ты считаешь, что сегодня вы являетесь именно тем войском, которое будет противостоять этому войску Антихриста? Многие же удивились, когда я сказал, что спецназ Ахмад – это войско Иса, алейхиссалам, Иисуса. Потому что мы ждем пришествия Иисуса больше, чем кто бы то ни было. Сегодня войском Иса, алейхиссалам, является не только спецназ Ахмад. Все те силы подразделения, которые находятся сегодня на стороне России, это и есть войско Исы, алейхиссалам, Иисуса. И мы с вами воюем с теми войсками, которые нам навязывают все то, что неприятно, неприязненно Богу. То, что является неестественным для человека. Ведь человек, он изначально рожден был для того, чтобы мужчина женился на женщине, чтобы они рожали детей, чтобы мы распространяли на этой земле все то, что является благочестивым. На самом деле, получается, под этой демократией Америки, главного врага человечества, и Европы, поспешника, блока НАТО, который в целостном в своем составе несет в себе все сатанистское и именно является войском Даджаля, войском Антихриста. Мы с вами сегодня противостоим этому войску. Я вам честно скажу, если кто-то в этой стране сомневается, что мы могли бы в этой битве проиграть, я вам честно скажу, ему надо пойти хорошенько сесть и помолиться. И если он услышит Бога, а Бог услышит его, он придет и скажет: я ошибался, извините меня. Мы выиграли только лишь из-за того, что эту страну возглавляет Путин. Мы выиграли только из-за того, что у него хватило силы и воли для того, чтобы встать против этих людей. И мы выиграли потому, что мы сплотились вокруг Путина. И эта страна потихоньку начала осознавать, что же нам предстоит. Это самая главная наша победа, которая только у нас уже есть, и которая в последующем нас еще ждет. Поэтому Резник может говорить что угодно. Я вам скажу, будьте уверены, ни один человек в этой стране не должен сомневаться. Падет Европа, падет Америка, а Россия будет стоять так твердо на ногах, что они будут еще ходить к нам проситься и просить прощения. Это же у них нету газа. Это им в этом мире холодно. Вот те люди, которые сегодня говорят, что им холодно в этом мире, это люди, которые идут за теми европейскими ценностями. Всевышний их согреет в судный день в аду. А в этом мире, до тех пор, пока они не придут и не скажут, где их место, они будут вот так вот голодать и холодать. Но не из-за того, что мы злые, не Россия злая, а из-за того, что они отошли от Бога. Вот вам и ответ Коротко Резнику. И емко, убедительно обрисовали перспективы тех людей, которых мы еще недавно с вами по какой-то невероятной причине называли партнерами. Наверное, сейчас уже можно смело перейти к определению враги. И тем не менее, какой бы сошкой не был Резников, а мы, разумеется, исходим из того, что даже Зеленский, последняя сошка, кто тогда министр обороны, несуществующего к этой минуте государства, ведется грандиозная пропагандистская война. Они пытаются задавить нас информацией о том, что не получится. Мы уже победили. Вопрос, когда мы дойдем до Киева. Я надеюсь, что нас не остановят, и мы дойдем до Варшавы и до всех остальных городов, которых надо, опять же, как каждые 100 лет посадить на свое место, где они должны находиться. А если будет на то команда Верховного Главнокомандующего, наши подразделения, силы нашего государства, они в состоянии победить эти кукольные театры, которые называются натовскими войсками. Я вам скажу одну вещь. Я благодарен Путину, знаете, за что? За то, что он сделал то, что давно должны были сделать исламские государства. Руководители этих исламских государств, у них не хватило мужества объединиться и дать отпор этой Америке, этому блоку НАТО.
Путин же смог это сделать, принять это решение и дать отпор этому государству. Но и мы с вами, как говорится, горды тем, что мы являемся его сподвижниками. Ну и удивительно, что в самом деле весь исламский мир на нашей стороне. Вот я Практически весь исламский мир на нашей Я скажу стороне. так, исламский мир практически, те, кто не боятся, что их счета где-то могут арестовать, они все уже сегодня говорят, что они за Россию, что они поддерживают Россию. И я вам честно скажу, я даже хотел бы вот с инициативой выйти к нашим законодателям, чтобы они вот вынесли какое-то решение, там, обратиться к главе государства о том, чтобы в нашу страну разрешили въезжать иностранцам, которые хотят воевать в рядах наших подразделений. Потому что сегодня, я вам Много скажу, таких? огромное количество арабов, огромное количество греков, сербов и много представителей других государств, которые хотят воевать на стороне России, но законодательство сегодня нам запрещает принимать их в свои ряды. Между прочим, я вам скажу, это тоже показатель. НАТО же сильное. Почему они не хотят к ним, а хотят к нам? Да потому что у них еще в сердцах остался Бог. Они не хотят жить под этими флагами ЛГБТ. Они тоже этого не хотят. И я надеюсь, что мир потихоньку начнет объединяться вокруг России, и мы с вами сегодня, они думают, американцы, что мы в меньшинстве, но завтра мы будем в большинстве, а они будут, The наоборот, fellow Reznikov, озираться, потому что who за Asmet ихними was спинами не будет talking about, никого. works for the Ukraine Ministry of Defense. And of course, Zelensky is the president of Ukraine. Now we're bringing God into it. We're stoking the masses. This is what we see on Russian television. And it's more for their domestic audience, but it's also reaching out to the Islamic world to come help fight Russia, for Russia to come to Russia to help fight in Ukraine. Which all brings me down to a point is I don't think people in Russia want to fight Ukraine. There's a lot of relations there. They're friends, they're brothers, they're sisters, there's family. I'm hoping the Russian people will wake up. There seems to be that going on. But the publicity, same as in America, same as in Canada and Europe, the publicity for fighting a war, regardless what side you're on, always comes down to, well, God wills it. God wants you to go fight. I highly doubt that God wants to see this war. And I highly doubt this is a holy war. This is a war of attrition. This is a war of let's get into Ukraine, take the territory. Let's get in there and take the resources. People who say that Russia had a right to invade Ukraine, they tongue-tie themselves into thinking that a bully should win against a sovereign country. This is part of the problem I've had in discussions and in arguments. I don't think you can lead a discussion or an argument by saying, well, Russia had the right to do this. No, Russia did not have the right to do this. This is like your neighbor coming into your house and taking things. A bully is a bully. However, help is on the way for the Russians. Ukraine has a hotline that encourages Russian soldiers to surrender. They have launched the I Want to Live program to encourage Russian military members to surrender with a bonus if they bring their equipment. Russian military members who no longer want to fight in Ukraine now have a hotline to surrender to Ukrainian forces. This was set up on September 18th. The hashtag I Want to Live to encourage Russians to surrender. And there's 2 dedicated numbers that can be reached at all hours, as well as an official Telegram channel, Hochu_ZHYT in Russian, which publishes information related to surrendering and ends its messages by calling on the military to put down their weapons and not go home in black bags.
Russians, it says, the only chance to avoid death in Ukraine is to surrender. Avoid mobilization if you're already in Ukraine. Surrender immediately by calling plus 38066 580 3498 or plus 38093 119 2984. And this is 24 hours a day. Or use the chat bot on the website, I Want to Live. Procedure is simple, efficient, and even has a little greeting. Welcome to the chatbot. I Want to Live. It's the call center for prisoners of war. Quite a few Russian conscripts and soldiers have done this already. Currently, there's a big push and blackout on publicity in the Kherson region. So it looks like the Ukrainians are the military from Ukraine are pushing into there. It's going to be a costly war. Currently, from what I've been reading, there's one Ukrainian soldier dies for every 3 to 5 Russian soldiers. The attrition factor, once it gets to 1 to 8, where 1 Ukrainian dies and 8 Russians dies, that means Russia cannot keep bringing in people. They cannot keep up the pace with that. Unfortunately, it's going that way. Unfortunately, a lot of lives are being lost on both sides. Now, while not, I'm not a warist, but you have to stand up to bullies. I don't think there's any out here. And I'm sorry to say that. I wanted to end on a poem with Mark Twain, but I think I've gone into overtime. I will do that next podcast. And I have some more Canadian news for you that I will start bringing back on. I have relatives on both sides of this conflict. I have a friend who gets money to a Polish guy who brings food in to Ukraine and into Kiev, especially during the bombing, when the war first started. There's a lot of good people, and I've been watching some of the Russian channels of these Russians who have left Ukraine, and I'm going to put a list together, and on my next podcast, let you know on some of the people that I've been watching, some of the real life people who are in this situation, which makes our situation pale by comparison. Did I get a chance to tell you my boss hates me? Yeah, I'm going to have to talk to you about that. My God, I'm 61 years old, and I have a boss, a female boss who hates me. It's not her fault. It's never her fault. There's nothing wrong with her. The world is all wrong. However, we all have somebody who hates us, and we all try to get along. In this case, between Russia and Ukraine, I wish that they could have got along. I hope we don't lead down to World War III. Some people say we're already there. If a whole bunch of people from other countries start joining in on the Russia offensive, we can technically say we're in World War III, can't we? I don't know. But it's late in the evening. I have to get to sleep. I still have a job. I have to get to work in the morning. I want you to have a good week. And thank you for listening to North of 48. Bye.